Welcome on the stage, Mr. Tristano Testa. That is the best I could do. Welcome to Pakistan. Welcome to Masters. Exactly. Dear friends, a very warm welcome to all Pakistani friends attending this special convention. I hope they will enjoy this special day as I do. I would like to welcome all Italian friends who took part in this execution of this incredible industrial reality. Each one of them concurred to this result, supplying up-to-date technology, ideas, and mainly enthusiasm, which allow us to provide you the result you can find in this fantastic showroom. A special thanks to all master staff managed by my friend Andrea De Rosa. Who was able to create a family inside this working place. My special and personal thanks to my friend Mahmoud, to his brothers, to his whole family, for the trust they always put on my work. I would like to spend some words about the impression I got visiting this new showroom. The magic feeling and the warm atmosphere which the visitor feels since the very first moment leaves space to the astonishment for the quantity, the quality, and the elegant research of the all presented product. I am sure that a showroom like this can get a special success in every European capital, and nobody could perceive the difference between a first-class Italian product and this Italian product from Pakistan. Master Group has a very ambitious project for the near future, with new important investment oriented to improve the service and the product range, introducing sanitary ware products in the market. This will allow to complete Master's proposal in the bathroom furniture. We have here for you a video message from a brotherly friend from the whole Master team. With this video, Mr. Antonio Di Pietro wanted to be present to express his closeness to Mahmoud's families and all Pakistani friends. Please. Rivolgo un caro saluto agli amici della famiglia Mahmoud, alle maestranze tutte del gruppo Master, agli amici pakistani, a questo gruppo importante che con grande impegno e con questa sinergia con le imprese italiane sta rilanciando l'imprenditoria nella terra del Pakistan e ha messo in piedi questo più grande modello imprenditoriale nel settore ceramico. La tecnologia, il know-how, la professionalità delle imprese italiane che hanno lavorato alla realizzazione di questo progetto sono la garanzia di un successo. E allora posso dire che io ho avuto modo di conoscere la famiglia Mahmoud, il gruppo Master, le maestranze con cui mi sono incontrato all'interno della fabbrica, la prima fabbrica e adesso questo grande sviluppo che stanno portando avanti. Io vorrei essere lì con voi a festeggiare questo importante avvenimento e dovevo essere lì con voi, ma come avete visto c'è sempre un problema per chi come me si sta occupando nel mio paese di fare alcune battaglie di democrazia, perché anche nel mio paese c'è bisogno di rilanciare la democrazia partecipata e diretta.
Io faccio parte, sono il titolare di un gruppo di persone che hanno auspicato, raccolto le firme per un referendum importante sull'energia nucleare. Noi in Italia abbiamo delle grosse riserve sull'energia nucleare e vorremmo che fossero sviluppate le energie alternative piuttosto. E è stato fissato una serie di dibattiti in Parlamento proprio per valutare se cambiare la legge secondo le indicazioni che noi del Comitato referendario abbiamo dato, cioè di sviluppare soprattutto le energie alternative che quelle nucleari. E questa nuova legge è stata programmata e messa all'ordine del giorno proprio da oggi, mentre voi mi state ascoltando, e per questa settimana. Non potevo saperlo prima e quindi mi dispiace non poter essere lì con voi, ma tornerò quanto prima in terra pakistana per portare avanti con spirito di amicizia questa collaborazione imprenditoriale e istituzionale. Ringrazio al riguardo il rappresentante dell'ambasciata italiana, ringrazio le maestranze e i rappresentanti delle aziende italiane che hanno permesso questa realizzazione e all'amico Mahmoud, alla sua famiglia, un caro saluto e un impegno. Verrò a trovarvi quanto prima per vedere come questo risultato imprenditoriale abbia raggiunto quei livelli di qualità che tanti si aspettavano e che siamo certi voi saprete realizzare. A presto. Mr. Di Pietro wants just to greet all Pakistan people. They are here, their friend Mahmoud. Now Mr. Giambattista Pedrini. Mr. Franco Pinelli from CNF. Thank you. Mrs. Paola Malavasi from RM. Thank you very much to everybody and see you for the next convention. I would like to thank personally Tristano Testa. That's the best I can say because the next names were, your name was the easiest, to be honest. And he reminds me of my days in my New York University when I used to have friends there from Italy, Russia, and I love, to be honest, accent, Italian accent. Could you say that capital thing in your accent again? And I would like when he says, when he uses this Italian accent, all the distinguished Italian should clap for their own language. Capital. Capital. You're the capital, sir. Up to this, you're the mega.